Na turejee katika eneo la magharibi ya nchi mtazamaji. Ziara ya siku mbili ya mrengo wa Linda Mwananchi mkoani magharibi ya nchi umeibua hisia mseto, azma seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kuwania urais ikionekana kushika kasi. Ziara hiyo magharibi iliwavutia maelfu wafuasi, wengi wakifananisha umati huo na ule aliokuwa nao kinara wa ODM hayati Raila Odinga. Kama anavyoripoti Ian Keitano, wadadisi wa masuala ya kisiasa wanahoji kwamba licha ya umati huo mkubwa, mrengo huo sharti uhakikishe kwamba wafuasi hawa wanajitokeza kwa wingi Agosti mwaka ujao ili kupiga kura. Umaarufu wa vuguvugu la Linda Mwananchi na idadi kubwa ya wafuasi waliohudhuria ziara ya siku mbili ya mrengo huo magharibi mwa nchi umeendelea kuibua maswali kuhusiana na siasa za eneo hilo linalokisiwa kuwa na umuhimu mkubwa kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Lakini licha ya umati huo mkubwa, wadadisi wa siasa wanahoji kuwa sharti mrengo huo uhakikishe wafuasi hao wanajitokeza debeni mwaka ujao. It is such a turnout that we have not seen with any other person other than the late Raila Odinga. It clearly indicates that this is the alternative to the current government of the day. We cannot rule out the possibility of those particular numbers converting themselves to votes. You must ensure that the crowd translates to votes, or you develop capacity to make sure that they come out and cast their ballots. So having a huge audience is very good from a perception management, but it may not necessarily reflect on the election day. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna anayekisiwa kuwa mojawapo ya watakaomenyana na Rais William Ruto debeni mwaka ujao anaonekana kuwapa viongozi wa eneo hilo tumbo joto. You cannot afford to ignore the influence of Mr. Edwin Sifuna because he has emerged as one of the leading players within Linda Mwananchi. So whether or not he's a presidential candidate, that is something that you cannot afford to ignore. However, voters in Kenya tend to be very conservative, and that is why you can also not afford to ignore the experienced political players like Musalia Mudavadi and Moses Wetangula. The only thing that is remaining for the Honorable Sifuna is for him to start explaining to the people of Kenya that what would be his policies when he assumes office. That is the issue, that is the area that he is here to address. However, at the moment, he seems to be listening to the people. Huku baadhi ya viongozi wa mrengo huo akiwemo Caleb Amese akikosa kuhudhuria ziara hiyo, wadadisi wanahoji kuwa cha msingi katika azma ya kumng'atua Ruto mamlakani ni umoja wa upinzani. Tetesi za nduguze Moses Wetangula kujiunga na mrengo wa Linda Mwananchi ukiibua maswali chungu nzima kuhusiana na umaarufu wa mrengo wa Kenya Kwanza katika eneo hili. Hata hivyo, mchanganuzi Dismas Mukua anahoji kuwa tofauti za kisiasa baina ya Wetangula na ndugu zake zilishuhudiwa kwenye uchaguzi uliopita na kuwa sio jambo la kuzua wasiwasi mno. So I'll say that it's a question of interest and it's a question of identity in terms of where you feel more and more relevant. From the behavior of a number of people who founded Linda Mwananchi, one cannot help but see a bit of peer envy or peer jealousy. The probability does exist that are also a number of them are unhappy with the political capital that some of the founder members have been able to amass. Ian Keitano, runinga ya KTN, Nairobi. Na tusalie katika masuala ya siasa mtazamaji.